There was a time when home fitness equipment was synonymous with poor craftsmanship and late-night infomercials. But companies like Precor are changing all that, finding ways to apply their commercial-grade technology to the home market. As a Precor dealer, Rick Hartline has witnessed the success of these products firsthand. Precor has created a couple of segments of this industry that didn't even exist. I guess their first big innovation was in 1996 when they came out with the first elliptical. They're mostly known just for their quality. Precor machines are so well made, Rick encourages customers to think of them as lifetime purchases. There used to be a need to maybe sell commercial equipment to a home if you knew it was going to get a tremendous amount of use, really hard usage. Nowadays, give me a family that is going to use it on a daily basis, family of 4, their home equipment is going to last, like I said, in most cases, a lifetime. In an increasingly competitive global economy, Precor's success has been due in part to superior cost management. For many companies, the most difficult part of that process is determining how and where to assign overhead costs. Prior to the 1990s, traditional costing systems were popular, allocating overhead to products on the basis of direct labor or machine hours. Traditional methods were simple to implement, but not always accurate, so activity-based costing gained in popularity. This method offered increased accuracy, allocating overhead to identified activity cost pools and assigning costs to products using related cost drivers that measure the activities or resources consumed. A company like Precor has to be prepared to fill orders from across the globe on a regular basis. I think ನೀವು ಇದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಮೆಷಿನಿಂಗ್, ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೂಟೇಜ್, ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಎರಡನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. Manufacture from 2 U.S. factories, cardio equipment in Washington State and strength equipment from North Carolina. When Rick takes orders for individual home-based equipment, he may pull from his existing stock, but large multi-million-dollar orders for health clubs, colleges, or corporate gyms must be placed directly through to the factories. Rick recently took an order for 140 elliptical trainers for a corporate client. Let's take a look at this order from both a traditional costing and an activity-based costing standpoint to see which method is best suited for a company like Precor. We'll take a look at traditional costing first. Okay, we've got our data that is relevant to both costing systems: direct materials, direct labor hours, and direct labor rate per hour. Then our data relevant to the traditional costing system. In this case, the predetermined overhead rate is 300% of direct labor cost. So, doing the math, we have 800 direct labor hours times $18 direct labor rate per hour, equaling $14,400. We multiply that by our predetermined overhead rate of 300% to get $43,200. Adding those up, our total costs assigned to this order equals $112,600. Divide by the number of elliptical trainers, which is 140, and we get a cost per unit of $804.29. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 55,000, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 14,400, ದಟ್ ಈಸ್ 800 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ $18. ನಾವು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 300% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 14,400 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 300% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಗಾಟ್ 43,200. 43,200, 14,400, 55,000 ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,12,600. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದು 140. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು 804.29 ಆಯ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್.
Let's see how ABC costing system works. Now let's look at this using an activity-based cost system. Starting out again, we've got our data that is relevant to both costing systems. Then, our data relevant to the activity-based cost system. Instead of a flat rate of 300%, things get more detailed. Under activity cost pools, we see that there are 6: engineering design, machine setup, machining, assembly, packaging and shipping, and building occupancy. Each activity cost pool has a corresponding cost driver. We have overhead rates for each and expected use of cost drivers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತರ 300% ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡೇಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್. So, doing the math, direct materials is the same as before, $55,000, as is direct labor. 800 times $18 equals $14,400. Adding up the overhead activities costs, we have engineering design, 300 hours times $30 per hour equals $9,000. Machine setup, 20 setups at $200 per setup equals $4,000. Machining, 730 machine hours at $25 per hour equals $18,250. Assembly, 1,500 sub-assemblies at $8 per equals $12,000. Packaging and shipping, 150 hours at $15 per hour equals $2,250. Building occupancy, 730 machine hours at $6 per hour equals $4,380. Adding everything, the total costs assigned to the order are $119,280. Divide that by the number of ellipticals, again 140, to get a cost per unit of $852. See here. So based on the activity based costing, now the cost per unit ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, $852 per unit ಬಂತು. Comparing these two costs per unit. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, $804.29 ಬಂತು. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ $852 ಬಂತು. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ around 80% of the companies are not using this activity based costing. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲೂಪೋಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಹೈಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ organization. So that is why most of the organizations following traditional costing system only, but still activity based costing system is more accurate and a correct measure of overhead costing allocation. Thank you.